Good morning, students. So, we Riemann integration and discuss third module of real analysis paper. For Riemann integrability over closed and bounded interval AB, we discuss for that, we define partition of closed interval AB. Closed interval AB is divided into subintervals, and this ordered set of points x0, x1, x2, etc. Xn is equal to b defines a partition of closed interval AB. It divides the interval closed interval AB into subintervals closed interval x0, x1, closed interval x1, x2, etc. closed interval xn minus 1, xn. On each of the subintervals, we define delta x1 as the length of the first subinterval, delta x2 as the length of the second subinterval, and so on. Delta xi denotes the length of the ith subinterval, xi minus 1 xi. And if you multiply each on each of the subintervals, if you multiply, if you take a representative of that subinterval, we call it as a tag of that interval. If you take a t1 from x0 x1, we call t1 as a tag of the subinterval x0 x1. If t2 is taken from the second subinterval, and so on, if tk is taken from the ith ti is taken from the ith subinterval, and so on, tn from the last subinterval xn minus 1 xn, then this partition together with these tags is known as a tagged partition, and corresponding to any tagged partition of closed interval AB, we can define sum. Riemann sum of the function f corresponding to the tagged partition, which is defined as sigma I equal to 1 to n f of ti into delta xi, and this is denoted as SFP. Riemann sum of f corresponding to the partition P. The length of the largest subinterval in a partition is known as the norm of the partition, norm or mesh of the partition, and it is denoted by denoted like this: norm of P. It is the length of the largest subinterval. Maximum of delta xi as I varies over 1 to n. So, if the as the norm tends to 0, if as the norm of the partition tends to 0, if this SFP has a finite limit, then we say that f is Riemann integrable on closed interval AB, and this limit L is called the integral of f over closed interval AB, and we denote it as L is equal to integral a to b f, or we write integral a to b f of x dx. So that is the this is actually the limit of SFP as norm of the partition P tends to 0. And we have seen some examples and properties of Riemann integral. Pinnatha session, second section we discuss Riemann integrable functions, class of functions which are which we can prove they are all Riemann integrable. Classes of functions are second session discuss discuss like Cauchy criterion, as in the case of real sequences. We know that real sequence is convergent if and only if it is Cauchy. A similar condition, a similar criterion is also available in the case of Riemann integrable functions. A function f defined on closed interval AB is Riemann integrable on closed interval AB if and only if it satisfies a particular criterion called Cauchy criterion, which says that for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0, such that for all partitions with the norm less than delta, the difference between the Riemann sums SFP and SFQ is less than epsilon. Now, this Cauchy criterion use limit SFP as norm P tends to 0 എന്താണ് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അതെന്താണ് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പാർട്ടീഷൻ എന്താ പറയാ നോം ഓഫ് ദ റൈമാൻ സംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കുറഞ്ഞിട്ടാണോ വരുന്നത് ആസ് നോം ടെൻസ് ടു 0, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക്
ഇത് എന്താ റീമാൻ ഇന്റഗ്രബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതാണ് കോഷി ക്രൈറ്റീരിയൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ലിമിറ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ ഒക്കെ ചെയ്തേക്കണമെങ്കിൽ ആ ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എന്ന് നോക്കിയിട്ട് എൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമെങ്കിലാണ് അല്ലെ, എൽ എന്ന് പറയുന്ന പോസിബിൾ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എല്ലിന്റെ ഏതൊരു എപ്സിലോൺ നൈബർഹുഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കും. സച്ച് ദാറ്റ് എസ് എഫ് പി മൈനസ് എൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഇതിങ്ങനെ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആവുന്ന ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ ഓൾ പാർട്ടീഷൻസ് വിത്ത് നോം ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ, ഈ ഡെൽറ്റ എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് എൽ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എസ് എഫ് പി കൺവേർജസ് ടു എൽ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഹാസ് ദ റീമാൻ ഇന്റഗ്രൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എന്നോ പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൽ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാലും മാത്രമേ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ മോഡുലസ് ഓഫ് എസ് എഫ് പി മൈനസ് എൽ ആൻഡ് വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ആർബിട്രലി സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ എൽ എന്താണെന്ന് അറിയാണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ റീമാൻ ഇന്റഗ്രബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കോഷി ക്രൈറ്റീരിയൻ ഇസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ പ്രൂവിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് റീമാൻ ഇന്റഗ്രബിൾ on particular on a closed and bounded interval. For example, using Cauchy criterion we have proved Dirichlet's function on closed interval 0,1 is not Riemann integrable on closed interval 0,1. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെസസറി ആൻഡ് സഫിഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ ഇന്റഗ്രബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ 3 നെസസറി ആൻഡ് സഫിഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ റീമാൻ ഇന്റഗ്രബിലിറ്റി ആണ് പഠിക്കുന്നത്. ഒന്ന് കോഷീസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ, രണ്ടാമത്തത് സ്ക്വീസ് തിയറം ആൻഡ് മൂന്നാമത്തത് അഡിറ്റിവിറ്റി തിയറം. മൂന്നും എൻ&എസ് കണ്ടീഷൻ ആണ്, നെസസറി ആൻഡ് സഫിഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദി റീമാൻ ഇന്റഗ്രബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മൂന്നും ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. Squeeze theorem പറയുന്നത് f is Riemann integrable on closed interval AB if and only if for every epsilon greater than 0 we can find out two functions f and g and h such that f is lying between, f is squeezed between അല്ലെങ്കിൽ sandwiched between g and h for all on closed interval AB, and this integral of h minus g over closed interval AB can be made less than this particular epsilon. You know, epsilon corresponding item we could find out we could find out two functions g and h. We can say that f is Riemann integrable on closed interval AB, and conversely if f is Riemann integrable on closed interval AB we can for every epsilon greater than 0 we can take these g and h as f itself, so that this condition will be satisfied. And the next theorem says additivity theorem. That's also a necessary and sufficient condition for the integrability of a function on closed interval AB. It says that f is Riemann integrable on closed interval AB if and only if for any point c in between a and b we can the restriction of the function f to closed interval AC and closed interval CB will be both Riemann integrable on the respective intervals, and the integral of f over closed interval AB is the sum of the integrals integral a to c f plus integral c to b f. ഈ 3 necessary and sufficient conditions ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സെഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെയൊക്കെ ഇന്റഗ്രബിലിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണേ ഇന്റഗ്രബിലിറ്റി നോക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ. നമുക്കറിയാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എനി സെറ്റ്, characteristic function of set A, if A is any set, നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റ് ആണ്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എനി സെറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി എയിലുള്ള പോയിന്റ്സിനെ മാത്രം ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ് characteristic function എന്ന് പറയുന്നത്. characteristic function of a set A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ്? It gives the value 1 for all elements in that set A and it maps all the other elements to 0. So characteristic function of set A, it is usually denoted by chi A. Chi A is a function from the universal set. ഏതാണോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് R ആയിരിക്കും, set of all real numbers R.
ഏത് സെറ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി characteristic function maps all the elements in the universal set to either 0 or 1. So the domain or എന്താ പറയാ codomain അല്ലെങ്കിൽ range set എന്ന് പറയുന്നത് 0 1 എന്നുള്ള 2 element set ആണ്, and it maps every element, each and every element to either 0 or 1. If that element is an element of A, characteristic function maps it to the number 1, and if x is in U but not in A, characteristic function value will be 0. So this is the characteristic function, and clearly if you have a characteristic function defined on the whole on real line on a subset of R, say for example characteristic function of closed interval 0 1 is actually a single step function. So characteristic function actually a particular case of step function ആണ്. Step function എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറേ എന്താ പറയുക, if the universal set U is partitioned into കുറേ സെറ്റുകളായിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്താണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ സെറ്റിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂസ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ 0 1 എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, 0 1 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് y ആക്സിസ് എങ്കിൽ 0 തുടങ്ങി 1 വരെ ഉള്ള പോയിന്റ്സിന് ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ 1 കൊടുക്കും അല്ലേ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സിനെയും മാപ്പ് 0യിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട്, ഹോൾ ഇത്തിരി വലുതായി പോയി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ട്, കാരണം 1ന്റെ ഇമേജ് 0 അല്ല 1 ആണ്. അതുപോലെ ഇവിടെയും ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട്, 0ന്റെ ഇമേജും 1 ആണ്. സിൻസ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ 0 1, 0ന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ എലമെന്റ്സിനൊക്കെ 0യിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യണം. 0നെയും 1നെയും 0നെയും 1ന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും എങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യണോ, 1ലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ 0 1ന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക, സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇതൊരു റീമാൻ ഇന്റഗ്രബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് അഡിറ്റിവിറ്റി തിയറം യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. കാരണം 0ന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഇന്റർവെല്ലിൽ -∞ to 0 ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ 0 ആണ്, ഐഡന്റിക്കലി 0 ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ, അത് അവിടെ ഇന്റഗ്രബിൾ ആണ്. കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ AB-യിൽ ഇന്റഗ്രബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐഡന്റിക്കലി 0 ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് ഇന്റർവെല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത് എവിടെയാണെങ്കിലും 0 വരും. കാരണം SFP എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1 to n f(ti) into delta xi എന്നുള്ളത് f(ti) 0 for every tag ti ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐഡന്റിക്കലി 0 ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഏതൊരു സെറ്റിലും ഇന്റഗ്രബിൾ ആണ്, ആൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ is 0. Okay, so -∞ to 0 the function is identically 0 ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ 0 ആണ്. 0 തുടങ്ങി 1 വരെ it is 1, the function value is 1, and 1 തുടങ്ങി ഇൻഫിനിറ്റി വരെ it is identically 0. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഹോൾ റിയൽ ലൈനിനെ 3ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ദിസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ 0 1ന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ -∞ to 0 ഇതിന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് കൈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ടു ദിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈ -∞ 0 എന്ന് എഴുതാം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി it is not chi -∞ 0, it is identically 0 function, plus integral 0 to 1 the function restriction is constant function 1, and integral 1 to infinity it is 0. So these restrictions are integrable aanu, so that characteristic function also integrable aanu by using additivity theorem, and this integral is 0 plus ee integral value endu varum constant function k ide integral
over closed interval AB is k into b minus a. അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ്. So that this is k into b minus a. 1 into 1 minus 0. You will get പിന്നെ അടുത്ത ടേം 0 എന്നുള്ള ഐഡന്റിക്കലി 0 ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇന്റഗ്രൽ ഏത് ഇന്റർവെല്ലിലാണെങ്കിലും ഏത് സെറ്റിലാണെങ്കിലും 0 ആണ്. So you will get 1 as the value of the Riemann integral. That is the first theorem. Integrability of characteristic function. It is given as a lemma in your textbook. Theorem nalla edittulladu lemma ennaanu. Adupole thanne characteristic function closed interval 0 1 thaneyalla edengilum oru sub interval j ilana j യുടെ characteristic function എടുത്തേക്കാണ്, and it is taken as a subset of closed interval AB. Characteristic function of j phi j എന്നാണ്, chi j എന്നല്ല phi j എന്നാണ് ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ what is the step function എന്ന് ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. If phi is any interval, step function phi is a function from I to R which takes only finite number of distinct values and each value being assumed on one or more intervals, sub-intervals of I. Okay. Now first we consider the integrability of characteristic function. If you have closed interval AB, if you take a sub-interval closed interval CD of this closed interval AB, let it be J. So J is closed interval CD or any interval with endpoints C and D. That means either open interval CD or closed interval CD or semi-open or semi-closed intervals with endpoints C and D. Then the characteristic function of this J, phi J, is Riemann integrable on closed interval AB, and its value of the Riemann integral of phi J is 1. Integral C to D. 1 which is same as sorry, not 1, it is d minus c. It is d minus c. D minus c is same as the integral of the constant function 1 defined on closed interval CD. Okay, അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഇത് നമ്മൾ additivity theorem യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണേ. So here phi j is function from closed interval AB to R, and it is defined as phi j of x is equal to 1 if x is in J and 0 if x is not in J. Okay, here J is any subinterval of closed interval AB with endpoints C and D. That means J can be either closed interval CD or open interval CD or closed C open D or open C closed D. There are 4 possibilities for this interval J. Without loss of generality, we can take J is equal to closed interval CD. അല്ലാത്ത കേസസും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. Then here A is less than C less than D less than B, because C and D are taken from the points taken from closed interval AB and C is less than D. That's why we have subinterval J with starting point C and end point D. Suppose A less than C less than D less than B ആണ്. Then let F1 be the restriction of this characteristic function phi j to the subinterval closed interval AC. F2 be the restriction of phi j to the interval CD, and let F3 be the restriction of phi j to the interval DB. Okay, so closed interval AB ne nammal എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു? ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള 2 പോയിന്റ്സ് ആണ് സിയും ഡിയും. ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി ആണ് നമ്മുടെ ഇന്റർവൽ ഐ, സി ഡി എന്നുള്ള ഇന്റർവൽ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്റർവൽ ജെ. നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ ജെ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഫൈ ജെന്റെ ഗ്രാഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ജെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മാത്രം ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും അല്ലേ, ബാക്കിയുള്ളിടത്തൊക്കെ 0. ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈ ജെയുടെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫൈ ജെ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ടു എ സി അതിനെ നമ്മൾ F1 എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് F1. റെസ്ട്രിക്ഷൻ ടു സി ഡി അതിനെ ഞാൻ F2 എന്ന് വിളിച്ചു. റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ഫൈ ജെ ടു ഇന്റർവൽ ബി ഡി ഞാനിവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നതിനകത്ത് എയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് F1, ഇതാണ് F2,
ഇതാണ് F3. Restriction of Phi j to the subintervals closed interval AC, CD and DB respectively. Clearly, F1, F2 and F3 are all constant functions, and we have already proved constant functions are Riemann integrable on a closed and bounded interval, and constant function K has Riemann integral integral A to B K is equal to K into B minus A. Okay, therefore, here F1 is closed interval from closed interval AC to R, and F1 of x is equal to 0 for every x in closed interval AC. That means it is constant function 0. So that means F1 is Riemann integrable on closed interval AC, and integral A to C F1 is equal to 0 into K into B minus A. That means 0 into C minus A, which is 0. അതിൽ F2 Riemann integrable ആണ്. F2 എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിക്കലി 1 ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. Constant function on closed interval, closed and bounded interval Riemann integrable ആണ്. And the value of the integral is equal to K into B minus A. Here K means 1 here in on closed interval CD. Function value is 1, constant is 1. So 1 into length of the interval is D minus C. So the value of the integral F2, integral C to D F2 is equal to D minus C. And F3 is also Riemann integrable since it's a constant function 0, and the value of the integral is 0. So by additivity property, if this restrictions are on AC and CD and DB, these are Riemann integrable, so that by additivity property ഇതെല്ലാം കൂടെ join ചെയ്തെടുക്കുന്ന phi j എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനും Riemann integrable ആണ് on the interval closed interval AB, and integral of phi j is equal to integral A to C F1 plus integral C to D F2 plus integral D to B F3, and that is equal to sum of the values of the integrals. On AC the value of the integral is 0, plus on CD it is D minus C, plus on DB it is 0. So the sum is D minus C, which is same as the integral of the constant function 1 defined on closed interval CD. So we have proved a characteristic function is Riemann integrable. Characteristic function of any subinterval of a closed and bounded interval AB is Riemann integrable on that closed interval AB. എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ Riemann integrable ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലെമയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ Riemann integrable ആണ്. ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്റർവൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബിനെ കുറച്ച് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്താൽ, കുറച്ച് സബ് ഇന്റർവൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ I1 I2 ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. I1 I2 I3 I4 I5 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 5 സബ് ഇന്റർവൽസ് ആയിട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. അത് I1ൽ അതിനൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്. യുവർ ഫംഗ്ഷൻ phi is a function from closed interval AB to R defined by it takes a constant value on I1, ഏതോ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ, സേ ഒരു K1 എന്നാണെങ്കിൽ വിളിക്കാം. K1 എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു I1ൽ. I2ൽ it takes another constant value. എൻ പോയിന്റ്സിലെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. എൻ പോയിന്റിലെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഹോൾ ആവാം. നിങ്ങൾ ഹോൾ ആണെങ്കിൽ ഹോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. അതെങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ്. You need not bother about the value of the function at the end points of the subintervals. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ K2 എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്തു. ഓൺ I3 അതിന് വേറെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ, സേ K3 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ. I4ൽ വേറൊരു വാല്യൂ, സേ K4 എന്നുള്ള വാല്യൂ. I5ൽ വേറൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഓരോ സബ് ഇന്റർവെല്ലിലും അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. So if you consider the restrictions of a step function onto the subintervals I1, I2, I3, I4 and I5 of closed interval AB, on each of the subintervals the restriction of this is this phi is a constant function. Right? On restriction of phi onto I1, ഞാൻ അതിനെ phi restricted to I1 ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ phi restricted to I1 is a constant function K1.
Phi restricted to I2 is constant function K2. Phi restricted to I3 is the constant function K3. I restricted to I4 it is K4, and restricted to I5 it is K5. And on each of the subintervals നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, ഈ അഡിറ്റിവിറ്റി തിയറം തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷന്റെ ഇന്റഗ്രബിലിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെമ്മ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്തെന്ന് ചെയ്യാം, ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ഇത് അഡിറ്റിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. ലെറ്റ് ഫൈവ് ബി എ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി, then എന്താണ്, there exist finitely many subintervals I1, I2, etc. In of closed interval AB such that phi takes a finite value, finite constant value on each of the subintervals. Appo say phi takes the value k1 on closed interval, closed interval on the subinterval I1. It takes a constant value say k2 on the subinterval I2, and etc. It takes a constant value, phi takes a constant value say kn on the subinterval In. Then we consider the restrictions of this function phi onto the subintervals I1, I2, etc. In respectively. Then each of these restriction is a constant function on the respective subinterval, so that a constant function defined on a closed and bounded interval is Riemann integrable there. Therefore, these restrictions are all Riemann integrable on the respective subintervals, and then by additivity property of Riemann integration, the original function phi, the step function phi, is Riemann integrable on closed interval AB, and the sum and the Riemann integral of phi on closed interval AB is the sum of the integrals over these respective subintervals. Okay, integral over I1 plus integral over I2 plus etc. plus integral over In എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മതി. By using the same additivity property you can prove that step function is Riemann integrable. നമ്മളിവിടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷന്റെ Riemann integrability യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സം ഓഫ് ഈ Riemann integrable functions Riemann integrable ആണ് എന്നുള്ള Riemann integrationന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി, അതുപോലെ കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് Riemann integrable function is integrable എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി, ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നോട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്താ ചെയ്തിരിക്കണേ, phi എന്ന് പറയുന്നത് is a step function. So phi of x is equal to sigma I equal to 1 to m ki into phi jix for all x in AB, where ji is a subinterval of closed interval AB. Then phi is Riemann integrable on closed interval AB, since a step function is a linear combination of characteristic functions on the subintervals. You can write phi is equal to sigma ki into phi ji, where phi ji is the characteristic function of the subinterval ji of closed interval AB with endpoint ci less than di. Then by theorem, by the above lemma, characteristic function on any subinterval of a closed and bounded interval is Riemann integrable, and the value of the integral on that subinterval is equal to the length of the subinterval, that is di minus ci. Therefore, constant multiple of characteristic functions ki into phi ji എന്ന് പറയുന്നതും integrable ആണ്, since constant multiple of a Riemann integrable function is integrable. പിന്നെ sum of Riemann integrable functions Riemann integrable ആയതുകൊണ്ട് finite sum of Riemann integrable functions Riemann integrable ആണ്. Therefore, phi, the step function phi, is Riemann integrable on closed interval AB, and the integral of phi over closed interval AB is the sum of, അല്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയത് phi is the sum of sigma I equal to 1 to m ki into phi ji എന്നാണ്. So each phi ji Riemann integrable ആയതുകൊണ്ട് ഈ സമം Riemann integrable ആണ്. Integral a to b phi എന്ന് പറയുന്നത് integral a to b sigma ki into phi ji എന്ന് വരും, where I varies from 1 to m. Since sum of Riemann integrable functions is integrable, and integral of a sum is the sum of the integrals, I can write sigma I equal to 1 to m integral a to b ki into phi of ji, and
since constant multiple of an integrable function is also integrable, and integral of constant multiple of phi ji is equal to constant multiple of the integral of phi ji, you can write this as sigma equal to 1 to m integral of ki into phi ji, same as ki into integral of phi ji, and integral a to b phi ji, since phi ji is the characteristic function, I can write this as integral value എന്ന് പറയുന്നത് length of the subinterval ji ആയിരിക്കും. If it is ci if ji is equal to ci di, ci di എന്നുള്ള ഓപ്പൺ ഇന്റർവലോ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് di മൈനസ് ci വരും. And when you sum it up, you will get sigma I equal to 1 to n ki into di minus ci. This is the value of the integral. Okay, is it clear?